Hi again, how are you? Let's finish this earthquake, this crack in the, not the earth, our white sheet, and see how it works. Vale, chicos, vamos a continuar con esto. Espero que estéis muy bien. Desde luego, ya sabéis que siempre me acuerdo mucho de vosotros y os deseo todo lo mejor. Y mucho ánimo os mando desde aquí en español, os lo mando. Muchísimo ánimo a todos, porque sé que esto se nos está haciendo muy cuesta arriba y es difícil, desde luego. Entonces, bueno, todo mi ánimo, todo mi apoyo desde aquí. Yo también tengo unos días asquerosos y, y bueno, pues intento llevarlo lo mejor posible y que sepáis que hacer estos vídeos me ayuda muchísimo porque sé que van dirigidos a vosotros y os veo las caras en mi cabeza y bueno, pues eso me motiva mucho, ¿vale? Me encantaría veros, pero en persona. A lo mejor vía un vídeo también, pues lo estoy barajando, pero en persona... En fin, que mucho ánimo, chicos. Vamos a continuar con la grieta en nuestro folio. And the other day we were like shading and adding some shadows on our crack inside in order to make it look more like a real crack in our sheet. Okay, it is explained already, so it's done. But in my case, this black part is a little bit short because I tried it previously and I would like to lengthen a little bit the darkest part. So I'm going to add, es que me quedó un poquito corta esta, luego cuando hago quito el móvil y lo pongo aquí, es como que la parte oscura se me queda un poquito corta. Entonces le voy a dar un pelín más de negro hacia arriba, ¿vale? Lo voy a estirar un poco, digamos, porque no me acababa de convencer el resultado. Me quedaba como demasiado pronto lo blanco o lo claro y no me convence. Entonces voy a darle un poco aquí más de esto, un pelín. Porque tampoco lo quiero dejar todo negro. Y vamos a rematar el ejercicio que queda muy poquito, o sea que el tutorial de hoy va a ser, espero, más corto. Y vais a tardar poco en rematarlo porque lo gordo, lo difícil, ya lo habéis hecho. ¿Vale? Que era lo de los dos tutoriales anteriores. Madre mía. Bueno. Yo creo que así ya va a funcionar mejor. Me gusta terminarlo de forma un poco irregular, que no quede como una línea blanca de pronto aquí al mismo nivel, sino que haya diferentes... ¿Esto qué rayado me ha quedado? Diferentes niveles. Y le da más aspecto eso de roca, que sea un poco irregular, ¿vale? Los que me habéis enseñado foto, la verdad que lo habéis hecho fenomenal y estoy convencida de que todos lo vais a hacer muy guay. Okay, I'm going to leave it like this, and as you can see, I have here a wide range of rainbow colors. You can choose the ones that you prefer, okay? You are not forced to use this range of color. You can use some other colors if you want to, okay? And here there is no purple, but if you want to add a purple, you just take it and go ahead, okay? I'm going to take some kind of purple here. Well, I'm going to take that one, or yeah, that's it. This is it. Well, so we're going to start from the lower part or lowest part to the highest part, okay? And it's very simple because what we have to do right now is just to paint with without pressing a lot, but not very light either. So, for example, I'm going to put this here. I'm going to start with magenta because I want to, and I'm going to start like the other day from these cracks here, por estas grietas de aquí. And this one, if you remember, we added black
the whole time, but we were pressing more here next to the vertex, and then we were pressing less and doing it more, doing it lighter. Okay, so the white part, if you remember, I told you leave some white parts, not too much, but something. Okay, so we are going to add the color on the white parts and also a little bit on the grays, not pressing a lot, but it's like we paint without pressing a lot all over the area, ¿ok? Es como que pintamos con la pintura, ahora solo colorear, rellenar, ¿vale? Y coloreamos con la pintura que elijamos por todo el área. Las partes negras se mantendrán negras, las partes grises tomarán un tono así un poco magenta y lo blanco quedará magenta. Tan sencillo como eso, quiero decir, es como un libro de colorear y ahora ya solo coloreo, ¿vale? Así de fácil. Entonces, he puesto aquí un magenta, voy a poner en este lado también magenta. Y entonces nada, esto ya es darle al color. Intento, eso sí, mantener lo de la dirección, más o menos. Y ya os digo, no es apretando a lo bestia, es como una presión intermedia y relajante. ¿Vale? No es venga ahí apretando a tope, nada, nada. Esto ya es como coloreo suave, me relajo, no tengo que pensar, ¿vale? Los tutoriales de pensar eran los anteriores. No tengo que pensar nada, simplemente me limito a hacerlo. Relleno todo el área tranquilamente, la parte oscura pues seguirá siendo oscura, pero bueno, sin miedo. Aquí estoy cambiando de dirección, pero porque no estoy haciendo rayas con la pintura. ¿Vale? Ya está, ya lo tengo. Simplemente es como si lo estuviera tiñendo de un color. ¿Sí? Vale, voy a meterle aquí también magenta a esta de aquí. Voy a hacerlo gradual de abajo arriba, ¿vale? Con los colores del arco iris. Vale. Do you remember the small thin lines in white that I told you to leave between the darkest areas? Yeah, these ones here. I'm going to paint them too, but just until here. Okay, I'm not going to continue. It's like I add a little bit of magenta, but just on the lower parts. That's it. Okay? That's it. I added some magenta, but just at the same level of these areas here. Yeah? Okay, I'm going to continue with this, and this. And in this case, I'm going to take the red and I'm going to start painting with the red this one. And remember, this is very simple, very easy. It's just painting without pressing a lot. If you are careful, you can change your direction. Okay, but you have to do it carefully. And I have some red here. I'm going to add a little bit of red here. This way. Just follow my instructions, try to do it at the same time I'm doing it and you won't get lost, okay? But I'm going to leave it red until here and then I will continue with orange. Okay, I'm going to mix two colors in the same area. So I paint some parts, the lower parts in red, and I put a little bit of red if you want to over here, just a little bit. I went out of the line. I'm going to pick my rubber. I suggest you, because I'm
ruining everything to take a paper, because I forget to take the paper. I'm going to do it right now, because if not, it's going to get dirty. Okay, so I'm going to pick my huevombis again, because now it's a little bit dirty here, and just to make sure I don't ruin my exercise. So now I'm going to take orange, the orange color, and I'm going to continue painting, and I can't go inside the red areas, no problem. Okay, just to do the mixing gradual, and I keep painting. Coloring the area with an orange. Well, I don't know if the tutorial is going to be shorter than the other ones, but what is for sure is it's going to be easier. And the way I'm painting it is my style, personal style. You can do it with the colors that you prefer. You can mix them however you want, but make sure to follow my instructions and paint it properly. So this is the reddish orange, and here I'm going to do a little bit the same. I'm going to use the red on the lower part of the area, the lowest part, la de más abajo, la más... Voy a coger la parte de más abajo, le voy a meter así un poco de rojito porque están como al mismo nivel las zonas rojas, ¿vale? Pero que puede estar un poco irregular y no pasa nada si alguna zona roja de pronto se va un poco más allá de la marca. No me hagáis líneas así porque eso queda horrible, ¿vale? Y va a perder todo el encanto. Estos son rocas, entonces hay luces, sombras, colores. Y allá le voy a meter aquí naranja y lo puedo pasar por encima sin miedo. Además son dos colores que armonizan, que... they work very well together and we can mix them. Don't be afraid of mixing them, and we complete the whole area with the orange, and in the middle part we will have a reddish orange. Do you remember the reddish orange and yellowish green, a bluish purple, a grayish, whatever. Do you remember that? I hope so. It's been a long time. It's been a long time. 2 months. 2 months, guys. Okay. Now, sorry. These parts here are going to be pink, I mean magenta, red, don't get worried of painting the black parts. Nothing is going to happen. You don't have to think. You just fill with the color. And on these small white lines, I also pass the colors gradually because I want a rainbow thing. But if you don't want a rainbow thing, use some other colors the same way, but with your choices. Yo creo que rollo arcoiris queda muy bien este ejercicio. Entonces, bueno, pero si queréis poner otros colores podéis. Lo que pasa que a veces los colores afectan a la manera en que percibimos la perspectiva. Entonces hay que ser cuidadosos porque igual luego queda un poco raro. Sigo un poco por aquí con el naranja alegremente. Y ahora voy a empezar a meter amarillo, ¿vale? So I grab my yellow color and I'm going to paint all this area, including the middle part, with yellow. But only this part here, more or less, at the same level, okay? So I'm going to continue over here, but then I will
add a green, and so. And we do our rainbow thing, our rainbow crack. I just passed the pencil all over the place, no regrets. This is easy peasy. Okay, I'm going to take or to grab my green, and I'm going to continue. Here I didn't add yellow. I'm going to add a little bit of yellow. That's it. Here too. That's it. This part here, pay attention to the outlines. Now I'm going to continue with one blue. I have this one. I'm going to take this one and I'm continuing with it up, always up, up, up. Don't be afraid of mixing the green with the blue, no problem at all, it will work. So go ahead. The rainbow are not separated colors. Visually, we mix them with our eyes, so they look a little bit like not magenta, red, orange, yellow. They flow in a wide range of medium colors, you know. So here is the same thing because we are drawing a rainbow. So don't be afraid of mixing, of invading the green area, no problem at all. Okay, I'm going to pick my bluish purple, and I'm going to be careful with this one because it's darker than the rest. So we are going to not to press a lot, and I'm going to keep adding a little bit of blue. This way.
We are almost finishing. Almost finishing, guys, but not yet. It lasts one thing. Okay, this is the thing. There we go. That's it. We got it with colors, but as I was telling you, there is one more thing we have to do, and is to take the marker, the black one again, okay? And we're going to do some kind of cracks, like the broken lines. Do you remember? From the vertices, I'm going to add some random broken lines, sorry. So they are like, they look a little bit like these creepy tree branches. Es como estas ramas de los árboles de miedo. Y podéis hacerlo un poco como os dé la gana. Quiero decir que algunas pueden ser más grandes, otras más pequeñas, pero para darle ese toque como que se va rompiendo la tierra, ¿vale? Siempre desde el vértice. Y son lo que llamábamos broken lines, if you remember that. Someone bigger than others, someone smaller than others. So it depends on the areas, it depends of your tastes. There are many, they can go down. Like this one. So feel free to do them however you want. Okay, we're going to complete all of them. Just zigzag. They can change directions. And I'm going to finish with this one. For example, now I got my exercise done. Now it looks more like an earthquake crack. Okay, this is a specific name for that instead of crack, but I don't know it. And let's see how it looks, because the idea is that it works, but we have to try it. So remember, we take our phone, our camera, and we put it over here, and oh my goodness, what a crack. Woohoo! I'm going to put here like my fingers as if they were a person. They are walking. Oh no, stop! You can fall down the hole. It's like an edge. Ok, es como un precipicio, por favor, no sigas. Recordad que la idea, para que quede bien la imagen, es que estas líneas se vean totalmente verticales en la pantalla.
¿vale? Algunas se pueden meter así, no pasa nada porque la roca es irregular, pero la idea es que la principal, esta que dibujamos al principio del todo, esta, no nos quede torcida, nos quede en nuestra foto, nos quede completamente vertical, ¿vale? Y ahí ya es cuando se ve totalmente. Si tenéis un muñeco de estos de Lego pequeñitos, ¿sabes? Sabéis cuál os digo, ¿no? Que hay superhéroes y de todo. Y lo ponéis aquí sentadín, la foto va a quedar mucho más guay porque va a dar la sensación de que es que no tengo yo ningún Lego aquí. Entonces si pongo aquí la goma, es como, no, no, no te tires. Lo que pasa es que esta goma es un poco gigantesca. Entonces quedan más monos Lego ahí sentadín, pero es, no te tires. Recordad, estas que no se tuerzan. O sea, la principal que quede vertical. La principal, las otras se pueden torcer, pero la principal que quede vertical. Y ahí tendríamos nuestro pedazo precipicio. Y con esto ya estaría el ejercicio. Okay, so next week we are going to do another exercise, a new one. I hope you have enjoyed this activity. I can't wait to see the results of yours. And well, I hope you like this rainbow crack again. Have a beautiful weekend. Stay strong. And if you need anything, you know I'm here and wherever you need, guys. You are wonderful people. Don't forget about that. Big kisses for you and see you next week. Bye bye.